Transfer ya Bruno Guimaraes muri ekipe ya Arsenal mu ikipe ya Arsenal y'umutoza Mikel Arteta. Iyi ni deal imaze igihe ndetse ekipe ya Newcastle ikagorana cyane mu kuba yakwemera kuba yareleasinga Bruno Guimaraes, ndetse twagiye tuganira cyane uburyo ekipe ya Arsenal atangaga offer Newcastle igahita rejectinga, ikereka Arsenal kidafite intention zo kuba yatanga uwo mukinnyi cyangwa se kuba yagurisha Bruno Guimaraes. Hano hari inkuru ya Team Talk, ikinyamakuru kiduha inkuru nyinshi cyane za transfer, kitubwira ubundi byagenze gute kugira ngo transfer itinde, kandi umukinnyi yamaze kubabwira ekipe ya Newcastle kashaka kuyivamo akigendera. Uyu mukinnyi of course haba board haba entourage ye bose rwose baricaye baraganira banahuriza ku kuba ekipe ya Arsenal yaramaze kuba yumvikana nawe, biranatangazwa na ekipe ya Newcastle inside muri board. Ibyo ngibyo barabibabwira, gusa Newcastle ekipe ya Magpies y'umutoza wo bita Edwe wayitozaga bamaze kuba yigendera, ikomeza guholding out ku mafaranga menshi. Arsenal nayo yerekana ko idafite ubushake bwo kuba yahendwa cyangwa se ko yakwishyura byinshi kuri Bruno Guimaraes. Iyi nkuru ya Team Talk iraza none ikonfirma ewan ubwo ku bantu bategereje cyane deal bavuga bati kuki why. Hano inkuru Team Talk iduha nkuko unabibona neza cyane bakubwira bati Arsenal agree Bruno Guimaraes fee as journalist explains why Newcastle are furious. Equipe Arsenal donc finally yarichize agreement na Newcastle kuri Bruno Guimaraes, gusa equipe ngiri furious cyangwa se ntabwo yishimye na gato. Ni equipe nyine barakazwa cyane na detail tugiye kwa tuguha. Hano barakubwira bati Bruno Guimaraes to Arsenal is completely done, with the journalist claiming Newcastle have been left furious by the transfer saga. Donc a transfer donc yarangiye ni done, gusa equipe ya Newcastle ikaba yababaye cyane bitewe n'uburyo transfer nyine yagenze, bitewe n'uburyo umukinnyi ayivuyemo ajoining equipe ya Arsenal. Ese iyo saga igomba no kugena na price tag, transfer fee, amafaranga yishyuwe, of course aho ngaho nyine tubyumva neza cyane. Nibyo hano Team Talk itubwira kuri Bruno Guimaraes. Hano bagakomeza bakubwira bati Alexander Isak forced his way out of Newcastle last summer, and there have been yet more devastating exits for the Magpies during the current transfer window. Antoine Gordon joined Barcelona for £18 million, for 80 million euros, 69 million pounds, while Sandro Tonali signed for Tottenham Hotspur in a record-breaking £100 million. Guimaraes is poised to leave next, as he quickly told the Newcastle of his desire to join Arsenal after learning the Gunners' interest. That proved to be the final straw for Eddie Howe, who left his role as Newcastle head coach on Friday. Bijyanye n'abakinnyi batandukanye bavuye muri equipe ya Newcastle, uretse uyu Alexander Isak turimo turavuga wagiye muri equipe ya Liverpool, ukagaruka kuri Bruno Guimaraes nawe uribuze kuba yivamo akigira muri equipe ya Arsenal. Iyi equipe inside muri board hierarchy ngo ntabwo wishimiye na gato uburyo those big players, big names bari kugenda bayivamo ndetse bakayivamo bakurikirana. Uyu munsi hagiye uyu, ejo hagiye uyu. Ibyo ngibyo ntabwo ubundi equipe ya Newcastle ibyifuza na gato. Ntabwo equipe ya Magpies Newcastle ibyifuza na gato. Yes, hanyuma uyu munyamakuru konfirma neza noneho ko iyi deal yabaye done cyangwa se noneho finally byamaze kuba birangira, ko bita Bruno Guimaraes, according to reliable Brazilian journalist Bruno Andrade, who works for ESPN Brazil,
Arsenal are set to pay Newcastle 80 million pounds to make Guimaraes their next big signing. Uyu munyamakuru wandikira mu gihugu cya Brazil akora ikinyamakuru ESPN Brazil hano mbikwereke neza cyane Team Talk irabiduha detaye natwe tuzikwereka neza cyane. Uyu munyamakuru arakonfirma ko Newcastle finally ibuze guhabwa miliyoni 80 z'amapound ubundi bwo ireke Bruno Guimaraes agiye muri equipe Arsenal. Nibyo hano atubwira uwita Bruno Andrade nkuko bitangaza gusa Team Talk of course ibo yanamukotinze nayo ibinyamakuru birakotinga cyane tujya tubigaruka natwe niyo mpamvu hano dukotinga kugira ngo tukwereke source y'inkuru turi kukugezaho hano. According to a reliable Brazilian journalist Bruno Andrade who works for ESPN Brazil, Arsenal are set to pay Newcastle 80 million pounds to make Guimaraes their next big signing. Hano nyine urabibona neza cyane ko hano ariko bikubwira kuri Bruno Andrade umunyamakuru ara mu gihugu cya Brazil. Nimba ari umunyamakuru w'umunya Brazil uri kugaruka ku mukinnyi w'umunya Brazil, ibyo ngibyo byose bitabishimangira nyine uburyo inkuru uri buze kuyizera cyangwa se credibility y'inkuru nk'ingiyi. Hano no Bruno Andrade akaba atubwira muri aya magambo agira ati Bruno Guimaraes has been a done deal for Arsenal since the weekend. Uyu mukinnyi nkuko twanabigarutseho transfer yiwe akonfaminga ko muri weekend byari byarangiye byose byari byarangiye. Agakomeza atubwira ati I know a lot of people are reporting different information but I trust the people I've spoken to. Ndabizi neza cyane ko hari abantu benshi cyane bari kugira ibyo batangaza amakuru anyuranye, bamwe bakagira ibyo bavuga abandi bakagira ibyo bavuga, we gusa akatubwira ati njyewe ndizera neza source cyangwa se ndizera neza abonaganiriye nabo n'abantu nizera cyane ku buryo amakuru ndimo ndabaha ari amakuru yizewe cyane. Hanyuma agakomeza agira ati the key part of the agreement, the 80 million pounds package has already been agreed. Icyingenzi cyane cyari gikenewe kumvikana amafaranga icyo ngicyo cyo cyamaze kuba kiva mu nzira. Agakonfirma ko miliyoni 80 z'amapound ari amafaranga bamaze kuba bumvikana. Hanyuma ko bita Bruno Guimaraes uyu mukinnyi miliyoni donc 80 equipe ya Newcastle murabisi ko offer ya mbere Arsenal yatanze offer ya miliyoni 55. Hanyuma offer ya miliyoni 55 equipe ya Newcastle irazirejectinga. Mu kuzanga donc icyo gihe equipe ya Arsenal yahise improvinga offer equipe ya Arsenal itivuga iti turatanga 65. Hanyuma mu gutanga miliyoni 65 still equipe ya Newcastle n'ubundi ntabwo yigeze yemera amafaranga equipe ya Arsenal yari bahaye kuri uyu munya Brazil y'imyaka 28. Hanyuma bid ya gatatu miliyoni 75 zigomba kwiyongeramo add-ons. Of course icyo gihe byabaye ngombwa ko habamo negotiation, habamo kwicara bakaganira. Ari nabyo hano Bruno Andrade umunyamakuru wa ESPN Brazil ni cyamakuru cyane mu gihugu cya Brazil akonfirma ko finally equipe ya Newcastle yamaze kumvikana na Arsenal ndetse miliyoni zigera kuri 80 z'amapound akaba ariyo mafaranga equipe ya Arsenal iza kuyishyura kuri Bruno Guimaraes. Hanyuma agakomeza agira ati what I heard here today is that Newcastle were furious that news of the agreement had been leaked. Icyababaje equipe ya Newcastle nuko amafaranga bahawe kuri Bruno Guimaraes yamenyekanye akajya hanze. Equipe ya Newcastle yifuzaga ko bikomeza kuba confidential, donc ibyo byose nyine yumvikana na Arsenal amafaranga bayishyuye ntabwo yifuzaga nyine ko yasohoka ngo abantu bayamenye. Ibyo ngibyo biri mu bintu byabibabaje cyane. Nibyo hano Bruno Andrade atubwira ati they decided to drag things out a little, not over the money because that part is completely settled. It's much more about the timing of the announcement. Icyingenzi nuko nabitubwira neza cyane si ikibazo cy'amafaranga, ahubwo n'uburyo nyine bumvikanye na equipe ya Arsenal ndetse n'uburyo
ayo makuru nyine yahise atangazwa n'uburyo ayo makuru yahise ajya hanze agatangazwa. Ibyo ngibyo ntabwo ikipe ya Newcastle yabyifuzaga. Akatubwira no plan bari bafite ati the original plan was to do everything together. There simply wasn't enough time to make that happen. Guimaraes is done, completely done. His Arsenal's new signing. Donc bifuzaga ko babitwara gake byose bakabikora bitonze, gusa equipe Arsenal nayo ikavuga iti nta mwanya uhari, there is no time. Nyuma gusa gahita tubwira ati Bruno Guimaraes is done, completely done. His Arsenal's new signing wo bita Bruno Guimaraes. Hanyuma mu gukonfirma iyi deal, mu gukonfirma ayo makuru, icyamakuru The Sun nacyo kikabitubwira neza cyane. Nubwo Bruno Guimaraes yatangiye pre-season imyitozo na equipe ya Newcastle, still plan uko zimeze nuko ari umukinnyi ugomba gukinira equipe ya Arsenal muri iyi summer transfer window deal igomba kuba yarangira, akaba umukinnyi mushya wa equipe ya Arsenal. Hanyuma Fabrizio Romano ni transfer expert, uyu mugabo w'umutaliyani Fabrizio Romano, nawe icyo atubwira kuri iyi transfer imaze igihe abantu barayitegereje, iratangazwa, iravugwa. Hanyuma icyo Fabrizio Romano abivugaho kuri Bruno Guimaraes muri equipe ya Arsenal. Fabrizio Romano we arakubwira ati ubwo ni muri nkuru bati recently in the transfer market in terms of briefing to the media and journalists we are seeing several things and it's part of the game. Romano nyine cyabivugaho no kwanga kujya byinshi cyane atangaza, avuga ati I respect that when there is a director talking or a club briefing something is part of the game, they obviously want to control the narrative and I absolutely understand that, but I can guarantee that Newcastle and Arsenal have been in talks for Bruno Guimaraes for some time. It's not started today. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo equipe ya Newcastle yababaye cyane, ntabwo yabyishimiye. Avuga ati icyo nababwira kandi nizeye neza cyane nuko ibiganiro hagati ya equipe ya Newcastle ndetse na equipe ya Arsenal bidatangiye aka kanya kuri Bruno Guimaraes. Ati ibyo ni ibiganiro byatangiye kera. Fabrizio Romano ati they already had several conversations, then obviously the agents of the player are facilitating those conversations at some point, but for sure Arsenal and Newcastle remain in direct contact for Guimaraes. Ibiganiro nyine byabayeho binahuza n'aba agent, byanakubwira ati Bruno Guimaraes to Arsenal very close. I maintain what I said over the weekend, total confidence from Arsenal to sign Bruno Guimaraes. The deal is very close. Ati ibyo navuze n'ubundi natangaje muri weekend. Fabrizio Romano nta kiza kubihindura, icyizere kirari ndetse ni nako bimeze. Bruno Guimaraes mu ikipe ya Arsenal ni umukinnyi ugomba kuza kuba ayerekezamo. Ati ibyo ngibyo nta kiza kubihindura, nta kabuza. Bruno Guimaraes ni umukinnyi ugomba gukinira equipe ya Arsenal. Newcastle already started to work on replacement involving also the new coach Matthias Deisler. In those conversations equipe ya Newcastle irusha kumusimbura wa Bruno Guimaraes, ariko inatekereza kumutoza wo gusimbura Eddie Howe, akagaruka kuri Matthias Deisler nk'umutoza nyine akakaye gutekereza muri equipe ya Newcastle. Ati so Deisler is already talking to Newcastle directors to indicate which player could be the right player to replace Guimaraes, because they know that his deal with Arsenal is very close. Uyu mutoza ari kuganira n'ubuyobozi bwa equipe ya Newcastle kugira ngo bashakire hamwe umusimbura wa Bruno Guimaraes, cyane kuba bizi neza cyane nabo ki transfer cyangwa se iyi deal iri hafi kuba yasozwa cyangwa se yarangira. Hanyuma kanatubwira ati we still have to wait for the final steps, for the final agreement, and for the here we go. It could be at any moment because this deal is at the final stages and Arsenal are very confident on this. Ati igisigaye no gutegereza here we go cyangwa se gutegereza izi final steps, utuntu duke twanyuma kugira ngo badusoze. Gusa transfer yo ni ikibazo cy'igihe, no mukinnyi gose kwerekeza mu ikipe Arsenal byamaze kuba birangira. Igisigaye nizo official announcement, nizo final documents baba barimo barasinya bundi bwo bakabisoza. Hanyuma akatubwira ati and so Guimaraes, who has an agreement on personal terms with Arsenal, is been the case for a few weeks, and so Bruno is only waiting for the transfer to happen.
uyu mukinnyi kumvikana na equipe ya Arsenal yumvikaye nayo, igisigaye no gutegereza ko iyi transfer ibaho, igisigaye no gutegereza ko iyi deal ibaho, kandi igakorwa mu buryo bwihuse cyane. Ubwo rero Bruno Guimaraes na equipe ya Arsenal kamenya ko amakuru asohoka avuga ko rwose bidatinze, just a matter of time, biza kuba birangira equipe Arsenal ikaba yamusinyisha. Ubwo ibiza gukurikiraho n'ubundi turabiganiraho hano kuri LC Sports, transfer news, sports analysis, team stock, ndetse na breaking news by'umwihariko muri summer transfer window. Turi kuganira cyane ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Mbibutse deadline day ni ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 nibwo transfers zifunga, nibwo nyine bagira bati ama equipe abo mwasinyishije nabo ngabo deal bakazi closinga. Gusa ku equipe ya Arsenal na Bruno Guimaraes ini deal yo muri zo kwa expectinga ko iba by this week, ndetse amakuru kanavuga ko agomba kujoininga equipe ya Arsenal Dublin aho bari muri pre-season abo bita Bruno Guimaraes. Hanyuma uretse Bruno Guimaraes uyu munya Brazil currently wenyine uruguzwa cyane na equipe ya Arsenal muri summer transfer window. Shaka wibaza uti ni update kuri Vini biteye gute? Nawe tumuganireho gato hano umenye what is going on.